Dear students, in the last class we have discussed about the frequency distribution and the types of variables. Agor classot ami ki kislo frequency distribution ki aro variable or beleg types pur ki ase. So today I want to give you the idea about various terms of a frequency distribution. আজিৰ ক্লাছত আমি কি কৰিম ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যিবোৰ থাকিব সেই ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ বেলেগ কিছুমান টাৰ্ম থাকে সেই টাৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ইজ ক্লাছ লিমিট এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফৰ এক্সাম্পল we will consider here continuous frequency distribution. এই যিবিলাক টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মবিলাক যদি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ হয় বা এইটো ডিফাইন কৰিবলৈ হয় আমি তাৰ কাৰণে কি কনচিডাৰ কৰিম এটা কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কনচিডাৰ কৰিম চ' দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ লাইক দিছ ধৰি লৈছোঁ এইটো হৈছে এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কি কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন Here, these are the classes. Yat keta classes say 1, 2, 3, 4, 5. 5 classes are in this frequency distribution. So, yat pasta classes say, and these are called class intervals. Yat jibila kami pasta se class paiso, yata kobo class interval. That means this is the first class and interval is 0 to 10. Second class, the interval is 10 to 20. So, these are called class intervals. Yata class interval. Bana homiat kobo lole sreni antaral boli kobo. So first term is class limits. Class limit boli kole ki hobo for the first class 0 is the lower limit and 10 is the upper limit of that particular class. The first two classes are 0 to 10 he class 2 karne amar দুটা লিমিট থাকিব ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ লোৱাৰ লিমিট অসমীয়া নিম্ন সীমা বুলি কয় আৰু ছেকেণ্ড ওৱান ইজ আপাৰ লিমিট যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত থাকিব চ' ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি ক্লাছ প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ কাৰণে লেফ্ট ছাইডে যিকেইটা থাকিব দ্য টাৰ্ম হুইচ ইজ ইন দ্য লেফ্ট হেণ্ড ছাইড অফ দ্য ক্লাছ ইজ কল্ড লোৱাৰ লিমিট এণ্ড হুইচ আৰ ইন দ্য ৰাইট হেণ্ড ছাইড দিজ আৰ কল্ড আপাৰ লিমিটছ প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰে লেফ্ট ছাইডে থকাটো হ'ব লোৱাৰ লিমিট আৰু আপাৰ লিমিট কোনটো হ'ব যিটো ৰাইট ছাইডে থাকিব চ' দিছ ইজ কল্ড ক্লাছ লিমিট এইকেইটাই হৈছে ক্লাছ লিমিট ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন ইজ দ্য লোৱেষ্ট এণ্ড হায়েষ্ট ভেলুজ ডেট কেন বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ক্লাছ আৰ কল্ড ক্লাছ লিমিটছ নেক্সট টাৰ্ম ইজ ক্লাছ ইণ্টাৰভেল দ্য ক্লাছ ইণ্টাৰভেল মিনছ the difference between the upper limit and the lower limit of a class is called class interval. That means for this class the interval is 0 to 10 that means 10 yet amar class interval hobo 10 etia the definition is the difference between the upper limit and the lower limit of a class is known as class interval tak ami class interval buli kom ba homet shreni antaral buli kom next ahile class boundary so this is the definition of a class boundary but suppose we have a class like this eto example nohoy de moi ta extra example loisu 0 to 9 10 to 19 20 to 29 30 to 39 40 to 49 in this class the values we have to put here are same এই দুইটা ক্লাছৰে যিটো মিনিং বা আমি তাত যিখিনি ভেলু পুট কৰিম সেইকেইটা ছেইম হ'ব বাট দ্য টাইপ অফ দ্য ক্লাছেছ আৰ ছেইম নট ছেইম যিটো টাইপটো ছেইম নহয় হোৱাই হিয়াৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ দ্য লোৱাৰ লিমিট ইজ 0 ফৰ দ্য বোথ দ্য ক্লাছেছ ইয়াত দুইটা ক্লাছত আমি যিকেইটা ক্লাছ ইণ্টাৰভেল পুট কৰিছোঁ তাৰে চবৰে লোৱাৰ লিমিটবোৰ ছেইম আছে বাট দ্য আপাৰ লিমিটছ আৰ নট ছেইম ইয়াত চোৱা ইয়াত 9 আছে ইয়াত 10 আছে ইয়াত 19 ইয়াত 20 গতিকে ইয়াত কি হৈছে ছেইম নাই so first class is called exclusive type of class interval exclusive class interval and second one is called inclusive type of class interval ইয়াত আমাৰ দুটা ভাগ আছে ফাৰ্ষ্ট টু কোৱা হ'ব exclusive আৰু second টু কোৱা হ'ব inclusive why inclusive because here
from 0 to 9 all the digits or all the elements or all the values are included. ইয়াত 0 to 9 বুলি যে আমি লিখিছোঁ তাৰ মিনিংটো হ'ল এইটোৱে 0 পৰা 9 লৈকে যিমানখিনি আমাৰ ভ্যালু থাকিব যিমানখিনি পইণ্ট বা ডেচিমেল নাম্বাৰ থাকিব সব আমি তাক ইনক্লুড কৰিম বাট in this case for exclusive type of class interval the number 10 that means the upper limit must be excluded কিন্তু ইয়াত কি হ'ব যেটো 10 নাম্বাৰ আইটেম থাকিব সেই 10 নাম্বাৰ আইটেমটো আমি ইয়াত ইনক্লুড নকৰোঁ তাক আমি এক্সক্লুড কৰিম সেই কাৰণে this is called exclusive type of class interval and this one is called inclusive type of class interval so this is the difference for this is the class interval and for this we have to prepare a class boundary for each and every class এতিয়া কি কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ inclusive type of class interval থাকিব to convert the inclusive type of class interval to exclusive type of class interval we have to construct these class boundaries তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব class boundary বিলাক form কৰিব লাগিব কেনেকৈ form কৰিলো what will be the process let's say what is the difference between the lower limit of second class and upper limit of the first class ইয়াত যেটো আমাৰ ক্লাস থাকিব ক্লাস ইন্টারভেলস বিলাক থাকিব তাত চাবা সেকেন্ড ক্লাসটোৰ লোৱাৰ লিমিট আৰু ফাৰ্স্ট ক্লাসটোৰ আপাৰ লিমিট কিমান আছে which is 1 তো 1 divided by আমি কি কৰিব লাগিব 2 that means 0.5 so from each lower limit প্ৰত্যেকটো lower limitৰ পৰা we have to subtract 0.5 that means minus 0.5 and add 0.5 from the upper to the with the upper limit class boundary কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিবা 10 আৰু 9 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স 1 divided by 2 কৰা 0.5 হ'ল 1 by 2 হলে 0.5 হ'ব সেই 0.5 টো লোৱাৰ লিমিট প্ৰত্যেকটোৰ পৰা কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব আৰু আপাৰ লিমিট প্ৰত্যেকটোৰ পৰা কি প্ৰত্যেকটোৰ লগত কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব similarly for the second class 10 minus 0.5 is 9.5 then 0.5 add kora 19.5 this is 19.5 29.5 39.5 to 49.5 so this is called class boundaries ektuke kwa hoy class boundary gotike yat swa etu inclusive type or asile jeti ami class boundary banai dilu they are called exclusive type of class interval they are converted to exclusive type of class interval because the lower limit of the second class is equal to the upper limit of the first class hekane ki hoyase swa duita same hoyase ataigita classor karone thik ase etia hetu hogol class boundary so here is the definition of class boundary next class frequency is almost all of the students known about class frequency which is denoted by small f suppose for the class 0 to 10 the class frequency is 4 10 to 26 20 to 30 suppose 8 30 to 47 and 40 to 55 so these are the class frequencies for the respective classes 4 is the class frequency of 0 to 10 or 0 to 9 6 for 10 to 20 or 10 to 19 etu protekto ki hoyase belek class or karone belek frequency so these are called class frequencies which will be given in the question or any series or any distribution to dia thakibo next number 5 is midpoint or mid value what will be the midpoint generally midpoint is denoted by small x যেটো মিড পইণ্ট থাকিব হেতু আমি x ৰে স্মল x ৰে ডিনোট কৰোঁ and how you will get this just add the upper limit and lower limit of that class যেতিয়া আমাৰ upper limit or lower থাকিব for class interval or in case of inclusive type you have to add the class boundaries lower limit and upper limit যেতিয়া আমি ক্লাস ইন্টারভেল থাকিব তেতিয়া আমি 0 to 10 আছে নহয় যেতিয়া এক্সক্লুসিভ টাইপৰ থাকিব হিহঁতৰ আপাৰ লিমিট আৰু লোৱাৰ লিমিট প্লাস কৰি ডিভাইডেড বাই 2 কৰিম আৰু যদি ইনক্লুসিভ টাইপৰ ক্লাস ইন্টারভেল থাকে তেতিয়া আমি ক্লাস বাউন্ডাৰী যেটো আপাৰ লিমিট আৰু লোৱাৰ লিমিট পাম তাক আমি কি কৰিম এড কৰি ডিভাইডেড বাই 2 কৰিম সো what will be the midpoint for this first class 10 plus 0 10 divided by 2 5 so 5 will be the midpoint of the class 0 to 10 Similarly, for 10 to 20, what will be the midpoint?
10 plus 20 divided by 2, which will be 15. Then for the other classes, find the midpoints like this. Etia প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ midpoint পাই গলো. This is called midpoint. Number 6, width or class length of a particular class. The প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেকটো ক্লাছ ইন্টাৰভেলৰ কাৰণে আমি এটা class length পাম and is denoted by h. এটা আমি প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ কাৰণে ইয়াত ইকুৱেল আছে সব. So in this question h will be 10 minus 0 is equal to 10. Yet particular h same as a. It is also denoted by I2. I. Yet I by h duita number letter denote small I by small h, which is called class length or width of the class. Next point, relative frequency. The relative frequency to definition ekebare সহজ. So relative frequency will be first of all take the class frequency of that class. 0 to 10 class or karne class frequency ki ase 4. Then divide it with by total frequency. Here total frequency will be 12, 20, 10, 30. The value of capital N is 30 here. Yet N or value total frequency ki man ase 30 ase. So the relative frequency for the first class will be 4 divided by 30. For the second one, 6 by 30, 8 by 30, 7 by 30, and 5 by 30. So these are called relative frequency. Gombala relative frequency ki jito class frequency thakibo tak ami total frequency di divide koribo lagibo. Definition to pai sai. Then percentage frequency. For percentage frequency, you have to multiply the relative frequency by 100. Jetia ami percentage frequency pam, it is 100 times the relative frequency boli kolo bhul nohoy. Ami yak ki koribo lagibo 100 di into koribo lagibo. So for the second, 6 by 30 into 100, 8 by 30 into 100, 7 by 30 into 100, and 5 by 30 into 100. So these are percentage frequencies. Next term, frequency density. What will be the frequency density? It is frequency density is the ratio of class frequency to class length. Jito amar class frequency thakibo. What is the class frequency of the first class? 4. And what will be the what is the value of h? It is 10. So 4 by 10 is the frequency density of the particular class 0 to 10. Similarly, for the other classes, the frequency density will be like this. Get to frequency density. Next, cumulative frequency. I think all of you have the idea about cumulative frequencies. How many types of cumulative frequencies are there? These are of 2 types. Next and last term to hoise cumulative frequency. Ar he cumulative frequency to hoday kiman keta thake ami already paye ahisu je less than ar eta hoise more than. First one is less than and second one is more than. This is cumulative frequency, CF or capital F denoted by. So for the cumulative frequencies, consider these frequencies first. Prothomode ami ki korim jetu frequency thakibo tar pray ami uliai lebo lagibo hetu consider korilwa. For less than cumulative frequency, just put the class frequency of the first class. Less than cumulative frequency banaude tumaloke ki koriba jetu first class or frequency thakibo hetu put korila. Then add the second class frequency of the distribution with it. That means 4 plus 6 is equal to 10. Similarly, you will get the other cumulative frequencies by adding the class frequencies of the respective classes. tar bisot tumaloke ki koriba siman gita value paba prottektur logote he class frequency to add kori goi thakiba tete tumaloke less than cumulative frequency to pai jaba. Etu hol less than. For more than,
you have to put the total frequency in the first class. যেতিয়া more than উলিয়াবা তেতিয়া তোমালোকে যেটো n ৰ ভ্যালু থাকিব capital N হেতু first লিখিলা, then subtract the class frequencies. তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, যেটো class frequency থাকিব আমি তাক minus কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব. That means for the first class you have to subtract 4 from 30, then 26 or pra minus kora 6, which will be 20, then 20 minus 8, 12, then 12 minus 7 is equal to 5. Whole. So in this case, for more than frequency and less than frequency, eta kotha mon koriba, yar jeto last frequency hobo yar first frequency hoite saman hobo lagibo, aru frequency last class or frequency must be equal to last class more than frequency, aru etu logot etu same hobo lagibo. So these are the terms associated with a frequency distribution table. So that's all for today.